in a moment. Now, where's Ondari and the deputy director? They're all here. Emily. Emily, you have to come and join as one of the stars after your fantastic performance today. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, today we have the European Union delegation that was here, headed by the EU head of delegation and 19 EU ambassadors with us today, and we had a long meeting for the last 3 hours discussing, amongst other issues, the most important issue today in Kenya, which is the fight against corruption. I think the European Union is perhaps the single and the biggest development partner that we are working with in the justice sector. Today here I have Ambassador Simon, who is the head of delegation, and I will invite him to say one or two words on behalf of the European Union ambassadors. Thank you very much. As the DPP says, it's not every day, but with the entirety of the EU ambassadorial corps, we go together and spend nearly 3 hours sitting down, running through a topic in detail, listening to an intense briefing on the activities of one of our key partners. I think that our presence here today represents a sign of confidence in the DPP and his office, a sign of respect for their work, and a sign of the importance which we as key partners of Kenya attach to the fight against corruption and organised crime. We've seen this week a very strong statement by the head of state in his address in Mombasa to the nation of the importance which he attaches to the fight against corruption. As the DPP said, I think we are probably the biggest partner, development partner of the DPP. We've got our program which we call the Plead program, providing some 3 billion Kenyan shilling in a multi-agency task force approach, so both to the DPP, to the DCI, to the judiciary, and yesterday we were at the Ethics and Anti-Corruption Commission as well, who we were looking also as how we can advance the support. I think equally that 2020 is an important inclusion of the prosecutions and convictions and asset recovery, and this is not an abstract topic. If one looks at some of the key cases that are on the table, which I think the DPP explained to us today, that some of the 140 cases that are going through prosecution at the moment, there's, if I remember correctly, DPP, there's something like 213 billion Kenyan shillings in protecting the Kenyan economy, to creating jobs and opportunity, in particular for young people, if those funds were put to productive use. So we stand hand in hand with the DPP and his staff through our programme, through the judicial cooperation which is often taking place on some of the complex transcontinental cases, where close cooperation between the judicial authorities in EU member states and the staff of the DPP and judicial authorities in Kenya should hopefully allow for progress to be made. So they are, I think, the key points on our side, and congratulations DPP to you and your staff for your work, and we hope to see, as the President said, this also leading to successful outcomes of the prosecutions in the form of convictions and asset recovery. Thank you. Thank you, Excellency. As I don't want to repeat what he said, because basically that's what we've discussed here today. You're in the center. Okay, sorry. I just said I don't want to repeat what he said, because basically that's what we've discussed. And as I've said before, EU is our biggest partner and supporter in the justice, and we are very appreciative of their support, and they've pledged to continue that support and probably more in ensuring that we have the capacity
and the ability to discharge our mandate, especially when it comes to fighting corruption. We appreciate the collaboration. We have discussed a lot, but one thing that I would want to underline, we've also requested the ills of corruption, and in supporting the fight against corruption, not necessarily us as ODPP, but Kenya. They need to highlight and they need to take this, fight it through like any other issue that they have. In addition, I think we have, as the ambassador said, we have committed ourselves to ensure that convictions are brought this year. But then again, we've made it very clear that convictions is not just about prosecutors and prosecution, but it's about the criminal justice system and the chain within it. And it will be as weak as the chain that is weak. And we are asking, and we have given reasons why, we are asking for a level playing field. I think I've asked that severally, without blaming anybody within the criminal justice system. And hopefully we will get that. I think there's been some, I think, again, I want to caution Kenyans on the issue of convictions. We will get convictions, but remember that there is the process of appeal. And I don't want people to be disappointed when we get convictions at the magistrate level and people rush to the next level for appeal to the High Court and then the Court of Appeal. Because then the narrative will change. And the narrative will be, why are these people still outside there, or why have you allowed the appeal to take place? This is constitutional, it's a constitutional right, and people have a right to appeal. So I'm cautioning Kenyans that we are confident we will get the convictions. But once the appeal process kicks in, the blame should not be shifted to the ODPP or investigators or any other person. And neither should they blame the judiciary, because it is the right of everybody to have an appeal and to appeal against any ruling. I think I don't want to belabor too much on this issue. We are committed. When it comes to issue of recovery, this year you will see huge recoveries. We now have the prosecution fund that was set up last month. We already have 2.9 billion in that account. We're setting up an administrative regulation and team that will oversight it. It will be independent from the ODPP. It will be transparent, and the funds and the monies will be there for Kenyans to audit if they want, and we will ensure that the team utilizes the money appropriately for restitution, because the issue will be prudent utilizations of those funds to restitute where they were stolen from. And of course, part of the money will also be utilized to enhance the capacities of investigators and prosecutors. We have pledged a lot more for this year. We will be concentrating in delivering, this is the most important thing, in delivering convictions this year. I think with those few words, probably the last thing that I will talk about is the respect of court orders. It is very important for all of us to respect court orders. And the ODPP has been at the forefront in enforcing court orders, whether they be bail terms, enforcing bail terms, or otherwise. And we are urging everybody to do that. However, it should be very clear that we did have a contempt of court act that was, however, pronounced to be unconstitutional by the judiciary. And because of that, we have no recourse to enforce it, from a criminal perspective. We had to revert back to the English law, which is civil in nature, and we are asking that we are in discussion with the Attorney General for that particular act of contempt of court act to be brought back, so that those who break and do not enforce court stewards, we want to, as ODPP,
reiterate our commitment to the rule of law and of course the constitution of our republic. Thank you, and God bless Kenya. Yes. Kuna swali niruhusu nizungumze kwa Kiswahili kwa mtazamaji wetu wa Inoro. Kuna kesi ambayo ulikuwa umepeleka mahakamani kuhusu gavana wa Samburu. Naam. Ambayo ODPP imeshindwa katika kesi hiyo. Dhidi ya ufisadi. Je, sasa wacha nikwambie, nimeona hiyo imesambazwa kila pahali. Lakini nyinyi kama wanahabari pia tafadhalini mchunguze mambo ile ambayo mnapewa. Hiyo order unayosema ilikuwa May 2019. Order hizo ambazo zimepewa imefanya order hii ambayo mnaisema haina nguvu wala haina pahali. Kwa hivyo msidanganywe na msikubali kudanganywa kupeleka habari ambazo zisizo sawa. Tafadhalini chunguzeni, angalieni, mtuulize ili tuweze kuwafafanulia ndio wananchi wafahamu. Order hiyo ni ya kitambo na haiwezi kutumika hivi sasa. Kwa hivyo inafaa wajue. An EU ambassadorial delegation spoke on the situation of corruption in the country and the expectations going forward. Mel Miendo is on that front and she'll be giving us more details on the same. We now cross over to other day current affairs stories happening on the ground, and we are now joined by Kennedy meeting on the same in Bukungu Stadium, but it looks like the same was cancelled, but there's still a pull and tug on the same. Mureithi? Well, a very good morning to you there, Gladys. And here we are on our way. We left Nairobi quite early and we are on transit all the way to Kakamega. We are just about a few kilometers there, less than 100. And we've stopped at Ahero and the fever is already being felt. The cold here is already being felt and the sun and the heat is already being felt. The people here at Ahero are already talking about the matter, and some of them are even saying that they will go there tonight so that when it comes to morning, they'll be able to be at the meeting that is being organized at the Bukungu Stadium in Kakamega. And here on our way, one of the things that we've also been able to learn is that there are already plans that have been put in place in Kakamega as people ready for the meeting that is going to be there in Buhungu. And the people here are a bit ecstatic about this particular meeting, and these are some of the schedule for tomorrow in Buhungu. Is just a build-up of the meetings that have been there. There's one that was organized in Kisii a fortnight ago, and the people here are saying that they felt the effects of that particular meeting. And this one that is going to be there tomorrow, they say that it is the second, but they are already feeling the heat, and they are already feeling that it is one of the best things that is going to happen to them that has been planned in Mumias. And one of the reasons why we came this early is that we also want to go to Mumias and get a feel of what the people there are saying. Members of parliament from that region who are allied to Deputy President William Ruto, Amani National Congress leader Musalia Mudavadi, and Ford Kenya leader, that is to talk to the people and know their plight. But the police have already cancelled that meeting as they say that everybody else will be in Buhungu and they want peace there. So we want to get a feel from the residents here about this meeting tomorrow and the BBI chapter, which is the western chapter after the Kisii chapter. Habari gani, na nyinyi mmesikia kuhusu mkutano wa BBI ambaye itakuwa huko Kakamega kesho? Haya, inakuwa sawa sana. Tujakata, iko smart sana. Mimi naitwa Geoffrey Okot Okebe. Mimi ni mtu wa Ahero hapa ndani. Yule ambaye amekaribishwa akaambiwa labda atapelekwa kule Kakamega. Sijui kama umesikia hiyo maneno. Nimesikia, lakini kuongea kusema venye nasikia, mimi nilikuwa na feel ati maybe walete hizo macopies tuzisome juu hatujui chenye iko hapo ndani. Sisi tunajua, tunasikia tu BBI ni mambo na president na prime minister, lakini hatujui anything. Leta hizo macopies tusome. Ifikie wananchi kwanza tusome ndio wa launch hiyo kitu. Wajua wali launch Bomas ndio. Nasikia wameshaenda Kisii na kesho nasikia wanaenda Bukungu. Lakini hatujui
chenye iko ndani. Lakini hata bila hii ripoti wewe mwenyewe utaenda? Mimi nitaenda kwa BBI, hata kama hiyo referendum itakuja tujue what is in it, because we can't vote on referendum atujui chenye iko ndani, maybe kuna fiche atujui. Thank you very much. And those are some of the sentiments from the residents, so that they get an opportunity to interact with that particular document before any other discussion is there. Though they are saying that they will be there at that particular meeting in Kakamega tomorrow, they want to first of all know what are the contents and what is this that the politicians are peddling. So we are on our way, and probably at 1 o'clock we will be giving you a comprehensive report from Kakamega on the goings on. Back to you, Gladys, in studio. Thank you, Kennedy Murithi, speaking to us from Mahero on his way to Kakamega. As you know, the BBI politics is his, and of course a lot will be coming out from that meeting. A lot more coming your way from Kennedy Murithi when he arrives in Kakamega to have a feel of what the residents have to say and their expectations ahead of that meeting. Now over to Murang'a County, and we are now joined by my colleague, that is Martin Maure, and he tells me that there is an ongoing relocation of small-scale traders who are very unhappy on how that is being handled. Martin, what else can you tell us? Well, thank you so much, Gladys. Somebody who has used this Kendall Murang'a Road has probably seen traders aligned, being told a total number of 300. I said that last week they received a communication from the Kenya Railways citing that they will be relocated or they will be chased away from this place. They are saying that they have no other source of livelihood. This is where they depend for their daily subsistence, for their daily upkeeping. Now they are saying they are very unhappy since they were told that they are supposed to leave this place, but they don't know where to go. This is where they depend, school fees, this is where it comes from, house rents, and other upkeeping. This is where they get the money from. I just want to talk to the chair lady who is in charge of these women. I'm being told it's a group of men and women who are here just to tell me maybe why they are being evicted and what is their cry to the both national and the county government. I'll start with the chair lady. Karibu sana kwenye NTV. Miaka 15. For us, we have no objection with the construction of the XGR, but they have to find us somewhere to vacate it to. For here is where we school our children. We educate here. Eating is here. Drinking is here. Dressing, everything. For us, we have mikopos, loans. We have the loans is what we educate our children with. So we tukifukuzwa hapa hatujui tutaenda wapi. And if they find us somewhere, don't take us where take us here, just surrounding here. We benefit with those cars going where coming from Nairobi, Thika, Keno, Murang'a, and vice versa. We depend with those cars. Tukipelekwa bali hatutapata kitu. Sasa msiturudishe nika. Sasa hapa tumekaa vizuri because tunapata kila kitu. Hatuhangaiki, tukikopa roni tunaweza kulipa. Hatuhangaiki na kila kitu. So those railway people, when they came, they told us to talk with our governor and the MCAs. For us, we are just humbly asking the national government and our county government to find us somewhere to shift our market. Thank you so much. Thank you. Okay, as we have just started, let me talk to another gentleman here who is for gender equality. Nataka tu niambie kulingana na wewe. Unaona serikali ilikuwa imesema iteka pesa kwa mfuko. Na nyinyi mnasema mkifukuzwa hapa pesa inatolewa kwa mfuko. Maoni yako ni yapi? Okay, my name is Mureithi and I am a hawker in this market. We don't have any problem about moving here, but we are requesting our governor to move us a bit, a small bit for us to be closer to the railway and to the road. And also I am thanking our governor for his support that he has been supporting us. We have shade here, we have water, we have toilet there, so we have seen a big support. What we are requesting for the national government, even if we are moving, also not to move at this moment, selling some goods. When he will reach here, then our governor, together with the national government, he will have the time to prepare for us.
So I'm very happy for that. And now the last person here, one last person, just for 30 seconds, what is your view about that? My name is Samuel Mwangi. I'm the only ward clerk in Murang'a County, the first ward clerk. So my views are we also need railway line, and the government yesterday released 3 billion. The railway line will be constructed from Roiro to Nanyuki. So I'm urging the government, even if they want to locate these traders, they locate them around here, whereby they can get customer close to the customer, and that one will be okay. We don't have any objective with that. Okay. Thank you. Thank you so much. Now, Gladys, as you have just heard, those traders who sell their wares along this road are saying that they don't have a problem with moving. But all they're asking the government is just, because the railway is far from Nairobi, the construction is said to be, it will start from Nairobi. They are saying they'll be given time. When the railway nears Murang'a, they are ready to relocate. But the government should consider where it will take them. Back to you, Gladys. Thank you, Martin Maura. Clearly looking forward to a story that is coming to us, developing by the hour, is that Embakasi East Member of Parliament Babu Owino this morning was arrested after allegations he shot and injured a man believed to be a DJ at a popular club here in Nairobi. It is said that Babu drew his gun, are saying that apparently the MP argued with the DJ, whose real name is Felix Orinda, before he drew his gun and shot him on the neck. Now, questions abound why the MP was even allowed into the club with a gun, but that is something that the police are still investigating. And the MP was arrested by police apparently when he was rushing the victim to hospital, and he is currently booked at the Kilimani police station. We are within the month of January, and in this month we are actually going through the Cervical Cancer Awareness Month. Now, this is happening across the country and across the world. And in the country, actually, starting next week, that is the 19th to the 25th, the government is rolling out public screening, testing, and of course, treatment of cervical cancer. We now cross over to Kisii County, where Janet Nyamwamu is at the Kisii Teaching and Referral Hospital, where she mentions that the screening has already happened or started in that region. Janet? Yes, I'm here in Kisii County, Kisii Teaching and Referral Hospital, and as you have said, January is the Cancer Awareness Month, and there is a team from the USA who are conducting the cervical cancer screening here in the county, and I'm going to speak to the team leader, who is going to tell us so far what they've done. Welcome. That's good. Hi. My name is Dr. Jean Talbert. I'm a gynecologist from the United States, and I'm working here with a team. Our organization is called PINC, which stands for Preventing Cervical Cancer Globally. We've been working in Kenya for about 10 years, and our mission is to train local nurses and clinical officers to perform screening for cervical cancer and to treat the precancerous lesions. Cervical cancer is one of the leading causes of cancer and cancer death in reproductive age women around the world. Cervical cancer is a devastating disease for women, and anything that we can do to prevent that is going to be worth our efforts. The best way to prevent cervical cancer, because it's mediated by a virus, the HPV virus, is vaccination. But the vaccination is really most effective if it's given to girls before they've become sexually active. So perhaps the next generation of girls, women, will not have the same problem with cervical cancer that the women do now. Our job has been to provide secondary prevention, which is to identify precancerous lesions, which can be easily treated, often treated in an office setting. And if we can do that, we can prevent it from the disease from progressing on into cancer. The exam that we do to do the screenings is a fairly simple pelvic exam. It doesn't require fancy equipment, and we're able to identify these lesions fairly easily, mostly with local materials.
We are trying to train nurses and clinical officers to perform these exams so they can go out into the communities in Kenya and work in their own local community so that the screening is much more widespread. When we find a cervical cancer that's already beyond the degree that we can treat, beyond pre-cancer, when it's actually become cancer, our group does not have any treatment for that. And so we generally refer at that point to the local gynecologists and cancer centers that are here in Kenya. So far, since you came here on Monday. How many patients have you seen? How many people have you seen? And how many cases have we treated? We arrived here on Monday, and so this is our 5th day and our last day here in Kisii on this trip. We've screened over 300 women. We're training 11 trainees. We have 3 doctors here doing the training. And we've treated probably 12 or 15 pre-cancers. And there's 2 different techniques that we use to treat that, but we've treated about 12 or 15. And maybe from here, where are you going next, and will you be coming back? Yes. Next week we will be in Gucha. We'll be working at the Sub-County Hospital in Gucha from Monday through Thursday. And all women are welcome. Our screenings are free because it is a training program. And then we will be back again to both Kisii and Gucha in 6 months. And we want to work again with the same nurses to reinforce the training. And then we come back again 6 months after that, so approximately 1 year from now for our 3rd training. And by the time we've completed 3 trainings with the nurses, we feel that we issue certificates for the trainees, and we feel that they've had enough experience to be able to perform the exams correctly and to perform the treatment safely. Thank you, Dr. Jane. And I'm going to talk to a practitioner in this hospital who's going to tell us, so far, how has the exercise been in this county? Thank you very much. I'm Nyorera Eunice. I'm Eunice Nyorera, the Deputy Nurse Manager, Kisii Teaching and Referral Hospital. We are very much grateful for this free screening, which started on Monday. On Monday, there was a few patients who were screened, but as the days went by, there were volumes of patients. Talk to a patient who has been lining here, and she's going to tell us why she decided to come. Your name? Majina yangu naitwa Nancy Nyaboke kutoka Kisii. Nimeamua kuja kufanya screening kwa sababu siku hizi kansa imekuwa kwa wingi. So kwa hivyo nimeamua nikuje ili nichue ya kwamba kuna screening, watoke kwa wingi, wachue hali zao mapema ili waweze kudhibiti hii ugonjwa. Asante sana, asante sana. Gladys, from Kisii County, we are told prevention is better than cure, and the women are being called out to come in large numbers so that they can be screened to know if they are okay or if they have cancer, so that they can start with the treatment. From Kisii County, I return to Studio Gladys. Just to reiterate, what I had mentioned earlier is that the 2nd annual National Cervical Cancer Awareness Week is being marked next week, the 19th to the 25th, and this will involve screening at county health facilities and selected private hospitals and faith-based facilities countrywide. So women, please come out and ensure that you do know about your status in as far as the HPV virus. For Embakasi East, that is Babu Owino, was arrested this morning, and he is accused of shooting a DJ at a popular club in the neck, and the DJ is in hospital. The MP is being held at the Kilimani police station. We are now joined by my colleague, that is Vincent Odu. We arrived here at Kilimani police station just 5 minutes ago. I've been able to see Embakasi East Member of Parliament Babu Owino really walking from a particular office towards the DCI offices here at Kilimani police station. And basically what we are aware is that right now he's being interrogated over the incident whereby he is accused of shooting and injuring a reveler in the wee hours of today morning at a particular nightclub along Galana Road here in Kilimani. But right now we are trying to see what is going on, to see whether he's going to be released or if there are any other charges that are going to be preferred against him. But what we know is that I've tried to speak to the
Kilimani OCPD Lucas Ogara, but he refused to speak to me, saying that right now he has gone to the scene of the incident to try and verify and also get more information before promising to speak to us later anytime he comes back here at the police station. But that is what we are still waiting to see. But we are being told at the scene of crime there were no things to do with cartridges, or even the weapon that was used during that incident have not been they are not in police custody so far, and investigations are ongoing, and also as interrogation is ongoing right now. So we are keeping an eye here, and we are waiting to see if Babu Owino will speak to us, or if he is going to be allowed to leave the station, or is going to be detained here for charges to be preferred against him, or basically on issues to do with the claims, to really get to know what really happened, get to know what really happened in terms of if he really did what he's being accused of doing. Which gun did he use? Did the gun belong to him? Are there witnesses? Are there evidence that has been found at the scene of crime? So those are the things that we are waiting right now here at Kilimani police station. At the moment the legislator comes out, we'll try and ask him what transpired since he was arrested in the wee hours of the morning, and he has been here at Kilimani police station up to now. But I have not seen him being accompanied by any other leader or officers or detectives around him, because when I saw him walking towards the office of the DCI here at Kilimani, he was just himself, and he looked okay, he looked happy, he never looked even worried, and basically to show maybe he's finding his way out, or something is being worked on as far as these incidents is concerned. And therefore, the moment the OCPD Lucas Ogara comes back at the station, we'll be able to speak to him to really tell us so far where have they reached in terms of investigations, and what are they going to do as far as Embakasi East Member of Parliament Babu Owino is concerned. For now, back to studio. Vincent Odor speaking to us from the Kilimani police station, where the Embakasi East Member of Parliament Babu Owino is being held and being interrogated over allegations that he actually shot a DJ at the Popular B Club in the neck. More details coming your way as and when we receive them. For now, stay tuned for NTV Sasa that starts right after this. I will see you at 1 p.m. with the latest day top stories. See you then. Be part of over 40,000 students pursuing and nurturing their career at Moi University. Enroll now. Moi University, the foundation of knowledge. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Did you know? As a leading African banking group, we have invested $50 million in technology to make your banking easier. Absa Group, serving Kenya as Barclays. More spice. Welcome to another episode of Jump Down. This is the first show of the year. Happy 2020. Thank you for staying with us. This is Jump Down, and we'll be taking you all the way mpaka mwisho wa mwaka kama namna gani. Kumbuka pia, we have a lot in store for you this year. It's going to be mad. This year is going to be fire. Unanielewa, sijiko unanipata. But remember, more spice. And I mean more spice. Atakuwa pale na Kaskala kifanya mambo yake. Kama kawaida tuko area hadi saa 6. Don't go nowhere. #JumpDown. We'll be giving you the best of reggae and dancehall music right here on NTV. But remember, the hashtag is JumpDownKE.
If you don't stop, I will record this, and then I'll show your son that embarrassing thing you're doing. I'm sure he won't ever go back to work again. Miss Hillary, I want to join the search for Salvador. Wait, I'm coming too. But why? Carrie, if I were you, I wouldn't make friends with that guy. Because they're a family of criminals. Well, that serves you right. Don't you ever call me again. I offered to pay your debt. That is if you will help me. Changes in programming. You are my 10 over 10 guy. Babe, tuende. Yani namaliza almost 1 hour before wewe. Tunakasirika si nimemaliza. Fact Finder, the show that puts you in the know. Each week, we'll go behind the headlines to uncover the truth about the stories you see and read from across the continent. Fact Finder from the BBC. Lit 360. You can never really appreciate art unless you know the process behind it, which is why we've taken it upon ourselves to always bring you the behind the scenes from your favorites. This is going to be a long conversation. There is slants and there is bias. The public will see it. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Press Pass. Accountability to the Fourth Estate. Ilizae kama hajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. The office was shifted from here. It's now in Shimanzi. We were told if you use the tuk-tuk, it's 100 bob to there. It's my first time in Mombasa. I don't know anywhere. Like, look, I don't know anything about Mombasa. Now, the main source, we called. He was not picking up the calls. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. The name Itumbi means an egg. Yes. I think the police officers may have executed the wrong orders from above. Tango one. Gilimani police station. Mdosi amesema mumugongee mayai. Moses Kuria is not one of us. Not one of us, as in he's not a learned friend. Unajua kama Raila Odinga anasemanga he's not one of us. He's not one of us. Hata wewe uko kwa hiyo mix. Yes, he's not one of us. Lupita alipitia kwa mkono yako. Yes, right, of course, yeah. Does it ever bother you that you are the volcano and it is Lupita who erupted? Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Kupika kila mtu ajipikie yake. Na vyombo za nani? Kwa nani? Am I not getting some? Ice cream ya wageni. Wewe nitakuletea maji kwa jikoni.
A girl's gotta eat to keep up with you, Mr. Guns. Well, that's absolutely correct. This festive season, get a decoder with subscription at an unbelievable festive offer of only 1,499 shillings. You can also pay 1 month and enjoy 2 weeks free on a higher bouquet. For more information, call 0719 077 077. Star Times. Enjoy digital life. It's educative, it's entertaining, it's rewarding, and it is InterSwitch Spark National Science Competition. Now is your time to spark. What instrument is used to measure light intensity in water? The process by which an amino acid loses its amino group. An element Y forms an oxide Y2O3. What is the valency of Y? Which super spark is going to make it to the semi-final? The deliberate removal of trees from the forest without replacement. Which element in group 1 exists as a gas at room temperature? Hydrogen. Per unit area of a surface is termed as. Keep it, InterSwitch Spark Kenya 1.0. Top spot ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. It's crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo. Karibu, sijapata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. Na mtazamaji, lakini ikiwa ni siku ya Ijumaa, bila shaka unamwona Yoshua Makore amejimwaya moyo. Kwanza karibu kutoka likizoni, na natumai kwamba umeanza mwaka vizuri. Nashukuru. Tutarajie mengi na makubwa. Inaanza mzuri na kuna mengi mwaka huu. Naam. Najua hii leo kuna mengi ambayo tutakuwa kujadiliana katika masuala ya mikiki. Kikosi tayari nimekisuka. Studio ni wako tayari. Kiko tisti. Na pia baadaye kidogo mtazamaji, tutakuwa tukiangazia masuala ya burudani. Kuna mengi ambayo yamejiri. DJ wetu yuko studioni, anaitwa DJ Samones. Miongoni mwa wengine ambao watakuwa wasanii watakuwa kijiunga nasi hapa studioni hapo baadaye kidogo kuangazia mawili matatu kuhusu sekta hii ya burudani. Tulimsikia juzi Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba wasanii wanafaa kutambulika na vipaji vyao wakapate kupata fedha. Kwa hivyo sehemu za burudani, wenye magari, manyumba ya utangazaji kama ile letu hapa, wao wanahakikisha kwamba wanalipa zile pesa ambazo zinastahili. Akisema kwamba wasanii wamekuwa wakipata shilingi milioni 200 kutoka kwa kazi zao, lakini wanafaa kuwa wanapata shilingi bilioni 2. Kwa hivyo tunatumai kwamba kinyanyaswa. Kweli kabisa. Kwa hivyo kwa pengine ipo siku, labda hiyo siku imefika. Kwa hivyo siku yao ndio hii. Na pengine siku yao imefika. Kwa hivyo katika sport tutarajia mambo kama gani? Leo tunaangazia mada kama zipi? Kuna mambo makuu mule. Kuna ligi kuu ya kandanda ya Kenya ambayo kiukweli mdhamini hayupo, hali ni ya wasiwasi. Kuna zile timu ambazo wamiliki wao ni kampuni za sukari kama Sony, kama Nzoia, kama Chemelil, hali ni ya wasiwasi. Wanasusia mechi kabisa. Wanasusia kwenda. Haya. Twahir Muhidin amerejea bandari. Ben Mwalala ameonyesha mlango. Matokeo ni duni. Sasa Ben Mwalala ni rafiki wa karibu sana Boniface Ambani. Amejajia studioni. Mtuletea wale wazuri kabisa. Lakini ligi iko vipi? Unaweza kusema goli anachukua ama kuna goli? Umeona Tusker pia Homeboys pale wamejikaza, uweze kutabiri. Inaonekana kwamba Gor Mahia anaweza tena kutawala. Lakini iwapo atasuasua kwa njia moja ama nyingine, maana Kakamega Homeboys alimfunga,
ikawa kwamba sasa Tusker yuko vizuri juu, lakini ukiangalia pengo la alama asipotingika tena. Na kuna mchezo wa kikapu pia tunaona Kenya wamechapa Eritrea, wamechapa Tanzania. Timu zao hafifu ama sisi ndio tuko dhabiti sana. Tuko vizuri. Kumbuka katika mashindano ya Afrika tulitesa Kenya Morans. Sasa leo tunapiga na Sudani Kusini. Mechi ya 4 tumeshinda tayari 3. Kwa hivyo tayari tunafuzu kwa. Tuko vizuri. Finali uende kawa tena wameingia Kenya. Tuko vizuri. Naam. Kwa tutarajia kujua yote ya mtazamaji katika mikiki na pia katika burudani hapo baadaye, lakini mbali na hao tunafuatilia matukio mbalimbali. Ile kumekuwa na taarifa kuhusu kukamatwa kwa yule mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ambaye yuko katika kituo cha polisi cha Kilimani. Tutakuwa tukiungana na Vincent Odora hapo baadaye kidogo kutuelezea yanayojiri, na vile vile kuna taarifa nyingine tunafuatilia kuhusiana na kikao cha Uhuru na maafisa wa usalama kule Mombasa, na ni kikao ambacho Kevin Mutai amekuwa akifuatilia. Atakuwa anatuelezea hapo baadaye kidogo yanayojiri, lakini kwa sasa kwa kidogo tu Kevin Mutai wapo unatupata kwa njia ya simu. Hebu tueleze tayari rais amefika kwenye kikao hicho ama hajafika na mnatarajia nini? Naam, kwa hakika Dan Mule tuko hapa tumefika kambi tayari, naona maafisa wa usalama wameketi kusubiri kiongozi wa taifa kuweza kufika hapa kwa ajili ya kikao ambacho tunaoleta pamoja maafisa wa usalama kutoka kaunti zote 47. Kumbuka kwamba maafisa hao wamekuwa katika eneo la Mombasa wakikongamana kwa siku 2 kabla ya siku ya leo ambayo ni siku ya tamati wao kuwa hapa na kuweza tu kumweleza kiongozi wa taifa yale maono ambayo aliweza kujadiliana na kukubaliana. Na kwa hakika tunatarajia kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta tu aweze kuangazia swala la ugaidi na vile vile ulanguzi wa mihadarati kwa mapana, na ikiwemo kwamba kuna masuala mengine pia huenda Rais Uhuru Kenyatta akaweza kuitaja ikiwemo majukumu ya maafisa wa usalama katika utekelezaji wa agenda za serikali na vile vile kuweza kukagua na kufanikisha miradi tofauti za serikali. Kumbuka kwamba miongoni zote za serikali zinaweza kukamilishwa bila tatizo, na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba hakutakuwepo na ufujaji wa pesa za umma, kwa kwamba katika swala zima la usalama kutokana na visa vya ukosefu wa usalama ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika baadhi ya sehemu kama vile Lamu, Garissa. Swala hilo pia liliweza kujadiliwa kwa mapana zaidi huku waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i akiahidi kwamba serikali imeweza kutenga fedha zaidi na kubuni mbinu na mikakati tofauti ili kuweza kukabiliana na magaidi wanaoziwarabisha na hata kukosesha Wakenya usalama ama kukosesha Wakenya amani. Na vile vile tuliweza kumsikiza pia Professor George Omagoha hii jana ambaye ni waziri wa elimu, aliweza kuelezea kutamosho kwake na visa vya mashambulizi, visa vya ugaidi katika maeneo ya Garissa, akiweza kuwataka maafisa wa usalama kuweka mikakati na kujitolea kwa yote walionayo ili kuweza kukabiliana na wale wanao wakosesha walimu hao amani katika maeneo yao ya kazi, akisema kwamba chote ama kikuu ambacho maafisa wa usalama wanafaa kufanya hasa ni kuweza kuhusisha wale wenyeji wanaoishi katika maeneo hayo, kwa sababu anawataka wale machifu na hata wakazi wa maeneo hayo kuweza kushirikiana na maafisa wa usalama ili kuweza kuwatia mbaroni wote wanao sababisha visa vya ukosefu wa usalama. Kwa kwamba ni mambo mengi tu, baadhi ya hayo niliyotaja ni kwamba mengi akaweza kuzungumziwa hapa katika kikao hiki, na kwa sasa naona maafisa wa usalama wote wameketi, wako tayari, wanamsubiri kiongozi wa taifa aweze kufika kwa muda wote kuanzia sasa. Na pia sisi tumefika kambi hapa na tutaweza kuwapata mengi zaidi kutokana na yale yatakayojiri, lakini kwa sasa Mule ni hayo tu mengi wa taifa aweze kufika hapa na kuweza kuhutubia hawa maafisa wa usalama katika ikulu ya rais hapa Mombasa. Mule. Naam, asante sana Kevin Mutai kwa hayo ambayo umeyazungumzia kuhusiana na kikao hicho ambacho tumekuwa tukifuatilia, na hakika rais atakapokuwa akifika na kuzungumza tutakuwa tukienda kule juu ya makori. Swala la usalama ni muhimu hata kwa wachezaji. Na kumbuka kuna wakati ambapo tulikosa wenyeji wa mashindano ya CHAN, sio mwaka uliopita au miaka miwili iliyopita. Na swala la usalama lilikuwa mojawapo. Naam. Swala la usalama lilikuwa mojawapo ya masuala ambayo na baadhi ya wale ambao walikuwa nafaa kushiriki. Alafu wajua Mule, kabla tutoke hapa Mombasa, Malkia Strikers wameenda kukutana na rais. Wako kule tayari baada ya kufuzu Olimpiki, baada ya kuwahi tiketi ya kwenda Olimpiki na kukata ukame miaka 16. Sasa wameenda kukutana na rais, angalau kifuta jasho
Wamueleze pia mikakati yao. Manake wasipofanya mazoezi ya kutosha unajua akienda kule mambo si mchezo. Hata kienda katika kombe la dunia mara nyingi wewe hata kushinda seti moja wa si mchezo. Wala ngumu. Na ndivyo mtazamaji, tuendelea kufuatilia mengine kabla kuanza mjadala wetu pia kule katika kaunti ya Taita Taveta. Mwenzetu Bill Otieno alikuwa katika eneo la Mwatate awali. Sijui kama angali hapo Mwatate ama ameenda eneo lipi katika kaunti hiyo ya Taita Taveta. Bill, hebu tueleze kuhusiana na kikao hicho cha naibu rais William Ruto na baadhi ya wendani wake kuhusiana na mtazamo wake na msimamo wake wa masuala ya kisiasa. Bill. Naam, shukrani kabisa Dan Mule. Tuko hapa katika eneo la almaarufu Lions Bluff ambalo lipo ndani katika mbuga ya wanyamapori ya Tsavo Magharibi, na kwa sasa ni kuwa kuna mkutano ambao unaendelea hapa na ni mkutano wa wandani wa naibu rais William Ruto, na ni wazi kuwa rais naibu William Ruto amekuwa akikuja hapa katika eneo la Taita Taveta na aliweza kuwa hapa wiki jana na katika eneo la Taveta na kukutana na baadhi ya wandani ama wale tutasema ni viongozi katika jimbo hili katika chama cha Jubilee, na wakaweza kukutana. Hii itakuwa ni mara ya pili naibu rais kukuja katika kaunti hii ili kuja kuweza kufuatilia ama kukutana na viongozi na pia labda wafuasi wa Jubilee. Kwa sasa ukiangalia ni kuwa kiongozi naibu rais ni kuwa anapata umaarufu hapa katika kaunti hii ya Taita Taveta, na hiyo imeweza kuonekana kuwa mwaka jana alikuwa ameweza kukuja mara kadhaa akiweza kujaribu kufanya michango kwenye makanisa, na kwa sasa ni kuwa tunaarifiwa kuwa viongozi ambao pia mojawapo ni aliyekuwa gavana wa kaunti hii John Mtuta Mrutu ni miongoni wa viongozi ambao wameweza kuonekana hapa katika mkutano huu, na ni mkutano ambao kwa sasa ni mkutano uko wazi na unaruhusu kiongozi yule yoyote anaweza kuingia hapa pasipo na chama anaruhusiwa kuja hapa. Ukiangalia ni kuwa kuna magari yameweza kuegeshwa hapa na sisi tumeweza kuwekwa hapa kwa nje kwa muda, na baadaye labda wakitoka tutaweza kuzungumza nao kwa sababu ni mkutano ambao unaendelea na ni mkutano wa ndani, na ni hayo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi tunavyoongea, na tutaweza kukujuza ama nitaweza kukujuza zaidi kadri muda unavyoendelea kwako Dan. Asante sana Bill, hakika tutakuwa tukija kwako baadaye kidogo tutakapokuwa na mengine zaidi kusema kuhusiana na kikao hicho cha faragha kati ya naibu rais William Ruto na wendani wake kuhusu mustakabali wake wa kisiasa. Na mbali na mtazamaji pia tutakuwa tukiangazia siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na gamu, mikutano miwili ambayo itakuwa ikiandaliwa sambamba katika eneo la magharibi ya nchi, kundi moja katika uwanja wa Buhungu na kundi lingine katika uwanja wa Mumias. Tutakuwa tukijua ni kina nani watakuwa kukutana wapi na mipango imefikia wapi kufika sasa, lakini hao ni hapo baadaye kidogo ambapo tutakuwa tukiungana na mwanahabari wetu Kennedy Muredhi kuhusiana na swala hilo. Lakini kumbuka kwamba baada ya Joshua Makori kutamatisha mjadala wake ambao anaanza hivi sasa kuhusiana na masuala ya spoti, Samir Brian nami tutakuwa tukirejea tena na masuala ya udaku kuangazia burudani. Msanii Susumila atakuwepo, vile vile msanii Kelechi Africana, na DJ wetu tayari mshamuona DJ Miscellaneous ambaye yuko tayari kabisa kukuletea mawili matatu kuhusiana na mambo ya burudani. Lakini kwa sasa chambilia Joshua Makori, nampa pasi ya chini kwa chini Joshua Makori ili apate kutamba viwanjani, tujue kuna nini ambacho kimejiri, tunatarajia na pia kuchanganua na pia kutabiri mwaka utakuwa vipi. Joshua Makori. Ya chini kwa chini, wajua hiyo haina shughuli nyingi. Hiyo ni kuituliza tu na kuangalia mlinda mlango amesimama wapi, akiegemea kushoto naweka chini kwa chini kulia, au sio Ambani? Makori wewe umewahi kucheza kandanda, umewahi kucheza kabumbu na ulikuwa unacheza nafasi gani? Nilikuwa hatari kubwa, ni vile sikuendelea sana. Nilikuwa napiga kama Luka Modric mule. Anakuuliza ulikuwa sehemu gani? Kwa sehemu gani? Ulikuwa kiungo? Ulikuwa kwenye kiungo mstaarabu? Ulikuwa kwenye bench? Lakini mara nyingi ni bench. Sawa basi, Joshua Makori endelea. Asante sana. Wacha haraka upesi ndio lete ndani wageni wangu wafanikishe siku ya leo mwaka 2020 mikiki ndani ya NTV jioni ndio imeiteka anga rasmi. Sasa tuandamane hadi tamati. Boniface Ambani akiwa na Yanga juzi walitoka nyuma wakafunga mawili, katamatika mawili, sare hiyo ikiwa kwamba ni uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Alikuwa anapiga jezi yake nambari 24 na akafunga 24 yakiwa ni mabao hayo. Karibu sana. Nashukuru kaka. Nimekuona ukiwa anga zingine.
Kumbe Uniona? ipo siku yako ndio hii. Ipo siku. Umekuwa Somalia. Nimekuwa Somaliland. Mungu ni mkuu. Mungu mkuu. Tunashukuru. Tutaingia hapo. Vini, karibu sana. Asante sana. Naona mliandamana. Tuko tu. Ipigwe leo basi. Wacha nimlete ndani, huyu ni Dennis Sampayo. Karibu sana. Shukrani Kigogo. Mwaka mpya uko vipi? Mambo mazuri, si unaona hali ni ya kumetameta tu. Tunashukuru. Ndio mwaka wetu, kama ipo siku haitatimia hii tuachane nayo, au sio? Ndio hii imefika. Sasa huyu alikuwa ni mwanzilishi wa kikokapu miaka iliyosonga, Nuruddin Tabu. Karibu sana. Asante sana Makori. Muda mrefu. Ya muda mrefu, shughuli ndio nyingi. Shughuli za mpira nini? Sasa Nuruddin Taibu, wakati umekuwa katika kikokapu ni miaka kadhaa imepita. Ukiangalia wakati ule na leo hii, mambo ni kama usiku na mchana. Yaani kuna mihangaiko ya hapa na pale, ndio mwaka tunaenda election ile ya FKF. Kipindi kile hadi leo unakionaje? No, tulianza vizuri kule nyuma. Lakini baadaye hivi karibuni mambo inaanza kudorora. Kitu cha kwanza, wachezaji wengi hawaji mpirani, kucheza mpira, hasa vijana wadogo. Na vile vile 207 vile vile changilia ile vita vya 207 ilichangilia, manake wachezaji wengi ambao walikuwa pale mtaani walihama, walienda mitaa zingine, so ilichangilia hivyo. Sasa tumefikia hii itakuwa miaka 37 ambao sasa tumeanza vijana wadogo kuanzia miaka 12 mpaka 16 tumeanzisha already, inaendelea. Na tunawadia sasa vile vile mambo ya uchaguzi wa federation ambayo imekuwa na utata nyingi sana, na tunataka hizi utata imalizike once and for all. Hatuwezi kuwa kila wakati tukiwadia wakati wa uchaguzi kuna utata nyingi sana, na wale walioko ndani ya ofisi hawataki kutoka mpaka wangatuliwe, na hatutaki vitu kama tunafanya vitu ya kistaarabu. Wakati kiwadia basi wale ambao watachaguliwa, wale ambao watachaguliwa basi hawatachaguliwa, lakini lazima tuwe na mikakati ya sheria ambayo inaambatana na shirikisho, inaambatana na FIFA, CAF na serikali. Hatuwezi kuambatana sheria ambayo ni ya FIFA na haiambatane na serikali, maana serikali tuko hapa, so lazima tufuate sheria ambayo iko katika serikali yetu ya Kenya. Lazima ibebane. Hatuwezi kutoka, na kuna hii jambo la tishana ya kwamba tusipofanya uchaguzi tutapigwa marufuku na FIFA, itakuwa vile. La. FIFA haiwezi kutupiga marufuku. Wanatupiga marufuku kwa sababu gani? Maana lazima mikakati itekelezwe. Hatutaki kurudia makosa ambayo tumefanya 2016 ambao uchaguzi ulifanywa tu kwa haraka, alafu baadaye ikaja kuwa kwamba hata shirikisho haikusajiliwa, haikufuata zile Sports Act, alafu tunasema wajua tutabaniwa na FIFA au tutasuspendiwa na FIFA. Heri tuwe suspended, lakini turekebishe hali vile ilivyo. Manake kama kuna mechi ambayo itakuwa kwamba Katui itakuwa imetudhuru, baada tukishakubaliana zile mechi itarudishwa katika ratiba na itachezwa. So tusidanganyane mambo ya kila wakati FIFA. Hiyo ndio inatuharibia. Lazima tunaheshimu FIFA na lazima vile vile tuheshimu serikali yetu. Manake serikali yetu inatupa usalama, inatupa passports ukitaka kusafiri, inatupa vitu nyingi sana ambao wanatupatia serikali. So lazima serikali wawe pamoja na sisi katika mikakati ya mipira. Kauli nzito sana hiyo mzee wangu, lakini wajua wamesema kwamba watafanya ule mkutano mkuu wa mambo wanasema AGM tarehe 28 katika hoteli moja hapa jijini Nairobi, kuweka mikakati tosha kwamba tarehe ya uchaguzi ni hii. Lakini Boniface Ambani, kandanda ya Kenya mwelekeo wake huonekani kuwa mzuri. Huonekani, upo kabisa ukiangalia hadi katika Premier League yenyewe. Mpaka kuna timu zinapeana okova, mpaka nashangaa. Mpaka kuna timu yenyewe, kuna hadi Sony imetoka. Sony imekuwepo kwa muda mrefu sana. Sony mabingwa mwaka 2006. Mabingwa. Eti kwamba leo hii hawapo. Hawapo. Ukiangalia Chemil yenyewe pia timu ambayo pia na struggle, angalia kina Nzoia zote. Kwa hivyo hakuna mwelekeo wote, timu zinapeana okova. Tangu lini timu zinaanza kupeana okova? Kwa hivyo inakuonyesha kwamba uongozi katika soka unazidi kudidimia kabisa. Hapo kuna mtu mimi naweza unga mkono kwa sababu unajua watu wanamesha ligi kuu kwanza, wakitaka kuona ligi yenyu kwaje ama soka lenyu kwaje, wanaangalia ligi kuu kweli kwanza inakuwa manage namna gani, inaendeshwa kivipi. Lakini ukiangalia vile iko saizi, ndugu yangu bwana,
sijui utasema nini. Wachezaji wenyewe wanalia kuanzia Mombasa mpaka Kisumu, kuanzia wapi, timu zote. Soka limedidimia. Ni ile tu labda hakuna mtu mwenye anaweza jitokeza. Wachezaji wenyewe unajua hawezi kujitokeza kuja kusema kwamba ni haya yanatendeka. Lakini kwa kweli hapa chini unapata wote wanalalamika kwamba hii hapa pale FC Leopards, Gor Mahia nini. Hizo timu zote wachezaji wanalalamika. Lakini tunafanya nini? Hivyo inatuonyesha kwamba soka letu lazidi kudidimia. Na wale wako kwa ofisi sijaona jambo lolote ambalo wanalifanya la kuweza kurejesha soka letu pale linafaa kuwa. Kazi yao ni kufikiria tu ati vile watarudi tena ofisi. Mimi kwanza ningekuwa labda kiongozi saizi wa soka, nadhani kitu cha kwanza ningefanya ni ku resign. Ningeenda nyumbani kwa sababu niachane nayo. Roho safi. Watu wengine wakuja waran kwa sababu ni aibu. Hizi ni aibu tupu hizi tunajiwekea. Lakini sasa tena wako hapo tena ndio wameweka mikakati ile zao wataka kurudi tena. Unataka kurudi kufanya nini? Tayari ushaua. Tena unataka kurudi kufanya nini? Angalia vitu vingi sana zinafanyika katika hizo ofisi, lakini ni ile tu hakuna mtu mwenye anaweza labda jitokeza akaja akasema haya jamaa ni haya yanatendeka. Kila mtu amejificha. Na kwa sababu naona DCI ama sijui ni nani yule anafaa kuingia katika soka pia angalie. Na hizo ni timu zote pia anafaa kuzichunguza. Kwa sababu hatuwezi kushinda hapa tukiwa na wachezaji wakihangaika kuanzia sijui Januari hadi Disemba. Haifai kabisa. Lakini inasikitisha manake ukiangalia ligi kuu ya kandanda ya Kenya mdhamini hamna. Vini nije kwako. Sasa hata mshindi akawa atashinda nini? Kikombe Gor Mahia ameshinda mara 3 amekiweka. Haya. Hela hakuna. Wewe kimaoni yako unaonaje? Generally Kenya kuna shida. Ukiangalia hiyo ligi ya Kenya unapata kwamba number 1 anapata 4 million. Na sisi kama management unaona the whole season of sponsor team unatumia like 15 to 20 million. So unapata at the end of the day usipo qualify CAF hakuna kitu tunapata in return. So kitu ya kwanza tunafaa kufanya as a federation ya Kenya, wao watafute sponsor. Teams vile umea tu vile ambani amesema. Lakini wao watasema KPL ndio inaendesha ligi, sio yao. Yes, so but sasa we compare EPL na FA. FA ni like ni yetu ya Kenya, CFKF. But still Nick ni umbrella hizo vitu zote. So Nick kwanza anafaa kwenda out na tafute sponsor team because bila sponsor football ya Kenya inaumia. Generally in Kenya bado hatujachukua ball ka profession. Bado kuna upata mchezaji anacheza ball lakini at the end of the day bado anatafuta side hustle lingi. Juu ball haipei Kenya sahi. So one thing we have to accept kwanza na tuanze ni FKF itafute sponsor kama support ball. Pia na pia nitaongelea gava. One, SportPesa walitoka. At the end of the day hata kama ilikuwa historia tax but SportPesa ilikuwa inaweka a lot of input into Kenyan football. From Kenya Premier League, from the SportPesa Shield Cup, pia mashinani. So generally kitu na to ail as a federation ya Kenya ya ball you have to sponsor. After sponsor I think tutakuwa poa. Yaani tatizo ni udhamini. Ya udhamini kabisa. Utasemaje Deno? Mimi kwanza cha mno ningetofautiana nao kidogo na nikubaliana nao kidogo. Ya kwanza shida kubwa KPL ni ufadhili. Sote tunajua hakuna mfadhili, hakuna pesa, timu hazipati pesa. Kumbuka SportPesa walipokuwa walikuwa wanapeana milioni 600 kwa msimu. Kwa sasa hakuna pesa. Gor Mahia ndio walishinda kikombe lakini hata ile milioni 4 hawakupata. Kuna tesi kwa walipata milioni 1, hiyo 3 bado hajatolewa. Hamna kikombe ambacho tunashindania mwaka huu. Kwa shida kubwa pale ni ufadhili. Na ukiangalia ligi kuu ya Kenya inaendeshwa na KPL ambayo ni kampuni na Nick Mwendo ingawa angependa aje kusaidia pale hana nguvu kwa kuwa hii ni kampuni ambayo imesitiwa amepewa mandate, wameambiwa mandate yao inaisha mwezi wa 6 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hivyo ikiisha KPL ikirudi kwenye FKF basi pale tunaweza walaumu. Kiangalia kidogo pia Nick amejaribu ukiangalia timu ya under 16 under 20 zile zimecheza pia timu ya kinadada ingawa kulikuwa na tetesi nyingi, kulikuwa na shida pia pesa. Kuna academy sasa angalia Harambee Stars na timu ndogo ambayo inapiga pale kwa academy wanajaribu watengeneze timu ya future. Kwa sasa ndio Nika Liboronya alifanya mambo yake, pia yeye ndio kikwazo kwa SuperSport kuondoka kwenye KPL. Ile time akisema KPL inakuwa na timu 18 sio 16 malumbano, ndio maana hata wale KPL wakapewa waendeshe. Kwa hivyo ilikuwa kwa wale mambo mazuri ambayo amefanya, ile jambo moja ambalo lilikuwa zuri sana alifanya kuondosha wale SuperSport. Na kwa sasa juzi niliona tulikuwa na
uchaguzi, lakini alitengeneza vizuri iwe ni yeye peke yake anashinda. Hakuna uchaguzi mashinani, ni hapa tu juu ndio hakikishe kwa ameshinda, na FIFA kaingilia sasa uchaguzi unarudi kule chini. Tuanze chini tukipanda juu. Ndio kuna shida kubwa, na nitasema hivi, ningependa pia labda nikosolewe, lakini tuangalia the better devil. Kwa wale ambao walikuwa wanashindania, nani angesaidia sana? Mzee wangu, viongozi wa aina gani? Sasa ndio tunakwenda debe. Sio kwamba ni Nick peke yake yuko pale, kwamba kuwe na wengine. Na kimaoni yako, viongozi wa aina gani wanastahili kuendesha soka Kenya? Mimi wajua, kila wakati kama kuna uchaguzi wa federation, wanakuta kila aina ya watu wanakuja. Unlike kama kuna uchaguzi wa Kenya Rugby Union, hawaendagi kule. Maanake wale wanataka wale ambao wamecheza rugby ndio watawaongoza. Ni kama wanariadha. So wakati huu tuwe na viongozi former players, hata kama ni Ambani, hata kama ni nani, hata kama ni mimi au kama ni nani au wengine, former players waje kuchukua hiyo. Mtu ambaye yajua mahali kiatu kinafinya. Former players na former administration of football, ameongoza klabu kwa muda mrefu, anajua matatizo ya mpira, aje kuongoza. Lakini haya mambo ambayo ya kwamba kila mtu anakuja katika football anataka kuongoza football na hajui mambo yote ya football, wala saa zingine hata hajui sheria, wala hata hajui mviringo wa mpira ni size gani. Lazima tuwe na watu na vile former players wajitokeze, na former administrators wajitokeze, ndio wakae waongoze hiyo kitu. Lakini sisi watu kiketi nyuma waseme si tungoje fulani aje anunue watu hapa na pale akae kwenye kiti. Sasa zile kiharibika, yeye hawezi kujali, lakini yeye Ambani na mimi na wao wenzangu ikiharibika tunasikia uchungu. Itakuuma. Hii inaniuma, maana sasa zingine wewe uko nyumbani unakuta unasikia kama unaamshwa asubuhi mapema, pengine umetoka kazini. Nini kuna watu. Lakini hawa watu wengine ambao wanakuja katika mpira, mwanzo huwezi kuwafikia. Huwezi kuwafika kabisa, lakini hizi mipira inataka watu ambao utawafikia wakati wote. Kweli. Hakuna namna ambao utakuwa ukiendesha gari na hujui namna ambayo gari inarekebishwa namna gani. Sasa ili kiharibika unataka kuita mtu kutoka nje kutengeneza. Mpira lazima iendeshwe na watu wa mpira. Kama vile rugby, riadha, hockey ni wale ambao ndio wanaendesha. Lakini hizi upuzi ambao tunaletewa katika football si lazima tukatae hii mwaka. Hata ikiwa taita AGM, tutaangalia AGM imeitwa kwa njia gani. Kama inaambatana na mikakati ambayo inatakiwa na serikali. Lakini mambo ambayo ya kwamba mtu hajui kuendesha mpira na kuja kuendesha mpira au watu, hiyo lazima tufike kikomo. Maana sasa ukimchukua kama Ambani sasa, yeye anajua utamu wa mpira. Ashacheza chini ya watazamaji 70,000. Na hiyo ndio utamu wa mpira. Sasa mpira watu kando ya ufadhili. Huko nyuma haikuwa na ufadhili, lakini Goro akicheza na Leopards Nyayo Stadium, hiyo ni 40,000. Watu washajaa pale. Goro ikicheza na Tusker 20,000. Timu yote ikicheza kule Bata Bullets wakati huo, ile watazamaji ambao wanaingia pale ni 15,000. Na haikuwa na wafadhili wakati huo. Ilikuwa watazamaji wenyewe wanalipa, ndio inasaidia klabu. Sasa kabla wafadhili wajaja, lazima vilabu irudishe watu hao wanachama wao katika nini? Katika stadiums. Na vile zidi hapo hatuwezi kutegemea sports pesa peke yake. Shirika kama KRA, Kenya Revenue Authority, lazima waingie. Central Bank of Kenya lazima waingie kufadhili mashindano. Na hiyo itakuwa imesaidia nchi zingine kama Zambia na Malawi. Hizi mashirika za serikali nyingi zinasaidia vilabu vyao kama Silver Strikers, inafadhiliwa na Central Bank of Malawi. So hata hapa hizi pesa ambao kodi tunalipa vile KRA ilete kwetu. Hakuna haja KRA na timu. Hizo pesa weke katika football. Ndio itasaidia. Hizi benki ambazo zote tunazo hapo hivyo. Vile wa chip in. So wakichip in itatusaidia. Maana je, kama sports pesa hawatarudi, tutafanyaje? Lazima tucheze mpira. Lazima tucheze mpira. Lakini pia shida kubwa katika soka letu ni ile uaminifu, kutokosa uaminifu. Ndio kwa sababu unaona kampuni nyingi aziko tayari kujitokeza kuja kufadhili hizi klabu. Kwa sababu nadhani jambo tu nimekuwa nikizungumzia hapa kwa muda, kila saa nilikuwa nikwambia nikikupa shilingi 100 tumia na ukuje uniambie kwamba hizi shilingi 100 nilitumia hivi na hivi na hivi na hivi mpaka
the last shilingi ya mwisho, mpaka shilingi ya mwisho. Unajua na nikienda kuangalia mimi mwenyewe nilikupa hizo hela, basi nikifuatilia nitajua kweli kwa ukweli unasema ukweli. So wakati wengine ukikuja tukitaka 1000 nitakupa, kwa sababu najua kwamba kila shilingi ambayo nitakupa utaipeleka penye nafaa kupeleka. Lakini sasa ukiangalia katika soka letu saizi kuna watu walikuja katika soka wembamba kama wewe hivi, lakini wampanuka saizi wamepanuka, wankula vizuri, unashindwa huyo mtu hizi hela yeye atoa wapi? Lakini vijana wanaumia hapa chini, lakini yeye tayari kwake ametulia, ana shida. Jambo la pili pia, serikali yetu pia kiangalia katika hiyo Ministry of Sports, wale kila mimi usema naambia kila saa wazi wafichi makamu ya rais bana ndani hao natupea katika docket ya sports, kwa sababu imekuwa ni kama sasa balancing act ile. Sasa okay fine, tumepeana huyu waziri wa huku na huku na huku, sasa kumebaki hiyo waziri hapa, wacha tupe tu mtu hapa katika sports, tumpe tu hiyo nini ionekane kwamba yeye pia ni waziri, lakini mtu mwingine unamweka pale hakuna lolote anajua. Akiwalai. So baadhi ya mambo ambayo pia yanasumbua katika soka. Kuna kitu kimoja. Lazima shirikisho kuanzia katika mikoa wao kitoa hesabu zao za pesa kila mwaka na makisio. Lakini hizo haifanyiki, na ndio vile amesema ukienda kwa mfadhili lazima atakuuliza hiyo mwaka gharama gani ambayo umetumia na makisio yako ni nini. Lakini kama huna hizo tayari ambayo vile vile imekaguliwa na auditor, basi hawatakupa mfadhili yote. Sasa hakuna for 4 years. They are not there. Lazima hizo documents za accounts lazima iwekwe vile vile. Kama hazipo, nobody will give you a sponsorship. Kuna zile za kisiasa itakuja. Kweli. Ukienda kutafuta sponsor, anakuambia nipe documents the past 4 years. Umekuwa ukioperate namna gani? Makadirio. Inataka kuona hizo miaka 3 ama hapo za hapo awali, nipe, nataka kuona umekuwa sasa nashindwa hata kupea pesa gani anakupa, unaomba utaitumiaje? hapo kwa accountability. Kumbuka msimu uliopita kuna wakati ambao SportPesa walisema sisi wenyewe mishahara ya wachezaji sisi tutalipa moja kwa moja hadi account ya mchezaji, kwa sababu wanapa Gor Mahia na FC wanapoa pesa, lakini mwisho wa mwezi unasikia wachezaji wanalia. Juzi Mwalala akiondoka Bandari, wachezaji wanalia wasema jalipwa Disemba. Kwa nini? Port walitoa pesa ya msimu mzima. Lakini management nasema pesa itoshi, pesa iliisha na msimu bado katikati pesa ilienda wapi iliisha. Upata haiko ile accountability, haiko. Ule wazi. Hauko kabisa. Na ukiangalia pia hiyo inaonekana ni kama watu ambao wanataka kufadhili wana imani kidogo tu na FKF, si kama watu wengine, kwa sababu angalia FKF, NSL ilipata mfadhili, FKF Cup imepata mfadhili, zile za chini ule debates waliingilia kwa ni rahisi mimi nikienda kupeana ufadhili kana peana FKF, ni rahisi mimi kupeana pesa yangu rather than niende nipatie kampuni ambayo accountability yake sioni. Nasikia ofisi ziko Westlands, ziko tu mahali wanalipia ofisi wanaendelea, kwa hivyo imekuwa vigumu. Wamejaribu kutafuta mfadhili, hawajapata mfadhili, msimu unaenda kuisha, lakini nikidhani rahisi kisharejea kwa FKF itakuwa rahisi kupata mfadhili. Na pia tukiona wachezaji ambao walicheza kitambo kina Ambari na wengine wanaingia pale kwenye management. Tukusie swala la Joe Kudo, amekuja katika Wizara ya Sport kama PS mwenyewe. Sasa rais akasema kwamba Peter Kirimi Kaberi aondoke kidogo, aende katika kwingine kwa migodi huko. Manake mashirikisho mengi yamekuwa kilia na kumlaumu kwamba yeye ni kisiki, kwamba yeye ndio unajua anaweka saini ya mwisho ile, kwamba kitita kitoke. Ili umelipokea jambani? Kweli wenyewe sijafahamu asiwa maana yake asiwa upande wa sporti, ndio bado nazidi ndio unakagua una tathmini. Kwa hivyo nadhani aliangalia kuna kumekuwa na shughuli kuntu pale ya kufanyika, ndio kwa sababu ameona afadhali apige reshuffle. Hiyo kuna mwenyewe pia kuna kazi ya kufanya, kwa sababu hiyo ni ministry ambayo kwa kweli iko na it's wide. Kuna watu wa boxing na raga, cricket, riadha. So lazima pia ukue mtu mwenye unaelewa hizi vitu zote aswadi lakini ukipewa ministry yenye wewe mwenyewe hata hapo awali hukuwaicheza. Hata wakati ukiwa primary ama secondary hukuelewa hata ingia kwa uwanja kidogo, hata ile uwanja sio rugby ama ucheze kidogo.
utaelewa kitu ya kufanya pale, kwa sababu itakuwa tu ni yale tu tena kama ile Kaberia. Kaberia hakuna kitu alikuwa anajua. Mimi nilisema tu mara ya kwanza tu ile aliingia hivi. Watu wakasema tu mbani kana hapana ule bana, mimi nilimuona tu vile na act nini, kasema huyu Nasema hamna kitu hapa. Hamna kitu hapa. Hata tulichukua muda sana. Hizi masaibu zetu zote sasa hizi zote zilikuwa zimeisha kitambo. Mimi usema ukipata kitu, mimi shida yangu ni moja. Ni kuarrest kitu on the ground. Saa hiyo nikiona kuna tabu saa hiyo afadhali tuko sana Makori, lakini itatue. Lakini itatue saa hiyo. Mimi sina time ya kwanza kusema tu ngoja kidogo, hapana. Yangu ni tatua. Hapo kwa sababu ukiacha usisema usipoziba ufa tajenga ukuta mzima. Yeye amekuwa katika wizara kule nyuma, lakini nadhani alikuwa katika idara tofauti. Kweli. Alikuwa upande wa utalii. I think Patel sijui kama anaweza kama na tajriba kidogo anaweza kurekebisha. Maana hapo ndio na vile ambao umetaja zile kiini kubwa katika hiyo wizara ni football, riadha, raga na volleyball na raga. Hizo ndio vitu ambao wajua zile michezo za mitaani kabisa ndio ina lot of headache. Kweli. Lakini yeye kama kiona tajriba anaweza kurekebisha hiyo hali hapo, itashika kasi, lakini asiporekebisha itakuwa na shida kubwa. Na vile nitegemea maafisa gani ambao katika wizara wale wanamzunguka sasa. Wale wanamzunguka, kama wale ambao wanamzunguka wana uelewa au wana ujuzi wa michezo, basi watamshawishi. Lakini kama hawatakuwa na ujuzi yote hawatamshawishi. Lakini nahisi pale wizara kuna watu ambao wamekuwa wengine wa football, rugby, pengine watamshawishi kwa njia nzuri. Na arekebishe hizo vitu. Arekebisha hizo vitu. Nataka ni kupeleke moja kwa moja hadi kule Kilimani. Kuna wakili mmoja anaongea, anaambiwa ni Ombeta wacha aseme mawili matatu. Mobilize themselves and come to this police station or cause any problems with the police. So the investigation is going on. As you can see, the motor vehicle has been sealed that Babu actually used. It's Babu himself who actually took even the victim to hospital by himself. He carried him, took him to hospital and paid for his treatment, and is still paying. So it is something that is regrettable, but it's also something that needs to be investigated further. Swali kutoka kwangu. Unasema kwamba Babu ndio walimpeleka hospitalini. Yes. Lakini usimamizi wa klabu chenyewe wanasema kwamba wao wenyewe ndio walimpeleka. Walitumia gari yao, lakini Babu hata mkiangalia is the one hata amemshika, amembeba na kampeleka kwenda hospitali. Yeye ndio amelipa mpaka hata pesa ya hospitali na admission yote. Hebu tuambie kisa kipi ambacho kilitokea kule ndani ya klabu yenyewe? Polisi yapi mpaka ikawa anatoa bastola na kupiga risasi? Hapo siwezi nikazungumzia kwa sababu bado uchunguzi unaendelea. Nikianza kuzungumza juu ya hiyo incident, then nitakuwa na interfere in investigations at this particular moment and I'll have aired it out. Na unajua ukianza kuieleza, then that makes you also a witness. You see, I was not there, but I know what he has told me. But I cannot say it because it's still under investigation. Hiyo naiweka pembeni kabisa na kuendelea na mikiki ya NTV jioni linalotuhusu sana hapa studio sisi, au mwingine atuhusu sana. Sasa tuje mali tulikuwa ambani mwanzo umekuwa Somalia, mliendaje? Kwanza tunitupe kwa CEO hapa mwenyewe. Aseme kwanza, alafu sasa labda mimi baadaye nichangie. Afisa mkuu mtendaji. Mwanza tu kwa Somalia. Tulikuwa Somaliland. Somaliland na Somalia ni nchi tofauti. Ni mataifa mawili tofauti. Mataifa mawili tofauti sana. Hargeisa, Berbera. Ilikuwa imechanganya hiyo. Tulikuwa Somaliland. Our main agenda kuna Somaliland, ulipata FIFA waja recognize Somaliland as a country federation. Our participate kwa our regional footballs, they don't participate in Sekafa. Our participate kwa World Cup qualifiers. So our main agenda kama Sudanete na kwenda Somaliland ilikuwa to show the world that indeed kuna talent Somaliland. And it's high time FIFA na CAF recognize Somaliland. But kimoja takusema Somaliland kwanza, the reception was so good. It's a very peaceful country. Nadhani Afrika mzima Somaliland is the most peaceful country. Huko hakuna security. Unaweza enda mosque wache duka iko wazi, lakini utakampate everything is very secure. Walai. Very secure. Huko wanauza pesa Makori, wanauza pesa kwa soko. Wanauza pesa, wanatandika hivi pesa kwa soko hivi. Lakini hakuna mtu mmoja anachukua pesa hapo. So kuna talent tulicheza game 3. Ni ya kwanza ilikuwa Hargeisa, tukaenda Berbera na tukaenda the other town
kuna the town tulikuwa na indeed fulfill our mission in Somaliland. There's a lot of talent huko, vijana wanacheza ball sana. So back in Kenya tuna come to promote your trip na tuambie the world that indeed kuna talent Somaliland. It's high time FIFA na CAF wa recognize Somaliland as a federation. Wawe taifa huru na wacheze ball na wa compete kama nchi zingine. Angalau labda kama watu pewa kwa shirikisho kubwa kama CAF, wajua kama kisiwa cha Zanzibar. Kuna wakati walipewa Isa Hayatu waliwapa tena wakaja kapigwa chini. Lakini wao katika mashindano ya Sekafa huwa wapo. Wapo. Na wanacheza kama taifa huru. Taifa huru ya Zanzibar. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba kuwe na changamoto kwa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF na FIFA angalau wawatambue wale jamaa. Kabisa. Ambani, wakati umesukuma soka kule Dar es Salaam, kule Tanzania kiujumla. Ule ushabiki ulikuwaje? Manake nimeona juzi uwanja ni fulu. Hata unajaja ule ukuja nakwambia kwa sababu mimi najua mechi yangu kwanza pale ndio huo uwanja ulikuwa umefunguliwa sasa. Na ndio ilikuwa mechi ya kwanza nakumbuka nikiingia Tanzania Yanga walikuwa wamekaa miaka 7 bila kufunga Simba. Wow. Miaka 7 bila kufunga Simba. So wakati mimi naingia Tanzania ikakuwa maswali yakakuwa mengi. Nilikuwa nimetokea India. Maswali yakakuwa mengi, waandishi wa habari Yanga kasajili mchezaji kutoka India labda kuna soka vitu kama hizo, lakini baadaye ndio walikuja katambua kweli Yanga kasajili kifaa. Wao wenyewe wote wana Simba wote na nini wote wakati. Kwa hivyo wakati tunakutana na Simba sasa tulikuwa tumepiga mechi 8 na nilikuwa nimefunga mechi zote kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya 8. So wakati tunapiga na Simba mashabiki wa Yanga walikuwa na ile kwamba nao sasa tumepata mtu wa kuwa tumepata mtu atanyamazisha hii Simba sasa. Unaelewa? So walajo walifurika mpaka kafungwa. Hawaingii tena. Hawaingii tena. Wao uwanja ulifurika. Nadhani by saa 7 ikifika saa 7 mchana uwanja ushafungwa. Wale wengine wote walitazama mechi na huko nje. Na ule uwanja ni zaidi ya 60,000 Kwa hivyo uwanja huo siku waliingia nadhani kama sijakosea zaidi ya mashabiki 80,000. Hapa kwetu ni kelele. Hapa kwetu kelele. Ajai dabi hapa kule wanathamini vibaya sana. Unajua umuhimu wake. Wanajua umuhimu wake. Debi ya Kariakoo. So debi ya Kariakoo. Nadhani waliweza kuingiza more than 60 million Kenya shillings hiyo siku. Tulipiga Simba hapo 1-0. Nani alikuwa mfungaji? Nakwambia Yanga watakwambia ni nani? Hapa kwetu sasa tumekosa nini isiwe kama ile? Hapa kwetu nadhani kitu ya kwanza vile tumesema lazima kwanza turudi chini. Hapo chini lazima kwanza tutengeneze viwanja vyetu viwe sambamba. Na pia vijana wanafaa kwanza kujua kwamba soka linalipa. Kwa sababu jaribu kufikiria kwamba unatembea mtaani alafu kidogo unaonyeshwa Atwile Makori anachezea Tusker. Na kijana unajua kwa sababu unachezea Tusker, unachezea FC Leopards, unachezea Gor Mahia. Ukijana akikuja kwako nataka nasikia unachezea Gor Mahia. Tafadhali mimi ni mchezaji nisaidie hata kiatu. Wewe uwezi hata mnunulia hata kiatu. Kiatu tu hata peke yake ama hata socks uwezi mpa. Wewe mchezaji atakuthamini namna gani? Unajua hizo enzi za hapo awali tulikuwa tunaangalia kina JJ Masiga, kina Molamba, kina nani, kina Ariano Papa, kina mention those names, top names Na wale kwa kweli walikuwa na ile heshima pia yao walikuwa. Ingawaje hela ilikuwa sana lakini walikuwa pia na ile heshima tu. Controller. Alafu pia pili wachezaji wetu pia lazima vile wanajibeba mtaani. Unapata mchezaji anakula mugoka. Sasa mchezaji anashindwa huyu kijana mdogo anashindwa kama huyu mchezaji anakula mugoka anakula miraa. Mimi nitafanya nini? Kweli soka linalipa kweli? Kwa sababu watu wengi wameanza kujitoa. Pia tukuje sasa kwa klabu zenyewe. Ya wachezaji sio binafsi. Kuna ubinafsi sana katika soka letu. Ni baadhi ya vitu ambazo zinaua soka letu na hata saa zingine unashindwa utafanya nini? So alafu dabi yetu pia yenyewe saa hizi
kuna ile usajili. Nakuja tena upande wa usajili. Hizi timu ile jezi ya kivaa kila saa FC Leopards wanapigwa 4-5 na Gor mara 3 mara si vizuri. Ukiangalia ile derby ya Tanzania tangu ile wakati tulivunja. Alafu ukiangalia saizi inaisha tu 2-1 ama 2-0. Yaani hapo si tunapigwa 4 mpaka tunakosa hata urudishi. Sasa kwa ni shida. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambazo zinaua derby yetu hapa nchini Kenya. Lakini Tanzania siku moja nitakwambia ipo siku nitakubeba kupeleka. Tanzania na katika kanda hii nadhani derby ambayo imebakia sasa ni Yanga na Simba, alafu Elmere Kaizer Chiefs na Orlando Pirates basi. Hata ile Uganda ile hata Uganda kati ya Villa na Express haziko siku hizi zimeisha. Hata saizi Zamalek na nini imeuliwa na Al Ahly pia haiko vile ilikuwa. Unaona? Sasa tunatuonyesha nini? Tuamke. Na tena wajua wakati katika ligi ya kwamba unakuta katika table either Gor number 1, FC number 2 au saa zingine Tusker KBL iko namba 1 au saa zingine pengine Scarlet wamejaribu wamekuja hapo hivi. Wameachana tena. Wamewachana hivi. Sasa hiyo ilikuwa kivutia sana. Sasa hiyo unakutana Gor Mahia yako namba 1, FC yako namba 11. Ukiangalia alama zenyewe. Tuingie ugaibuni kidogo tuone vile kunakaa pale Manchester. Rashford kuna wasiwasi kwamba Jumapili huenda asikutane na Klopp. Unaonaje? Rashford aliumia mechi iliyopita na ni pigo sana kwa Manchester United kwa sababu ukijua Raguna ni kitu moja, mechi kubwa zote wanashinda. Ukiangalia mechi ambayo peke yake walipoteza ni ya Man City ya juzi. Hizo zingine zote wameshinda na wakatoka sare na Arsenal nini ya kwanza first leg wacha ya pili. Asante kwa kuitaja Arsenal. Wakatoka sare na Liverpool. Ukiangalia Liverpool wameshinda game zote. Walitoka tu sare game moja hii ya United. Na wakati ule ambao mnatarajia mnasema leo United watashinda, hiyo ndio siku watapigwa. Hii Jumapili kisha watarajia kila mtu wote wasema Liverpool wasimamishwe. Nani atawasimamisha? United hawana mshambulizi. Wasema wanamleta Bruno Fernandes. Tumemngoja wiki 2-3 hajafika. Ukiangalia bado wana vifaa Greenwood, lakini Greenwood si mchezaji wa 90 minutes. Greenwood ni mchezaji ambaye unamleta kipindi cha pili. Pumzi na mwisho haraka. Kuleta ukianza na Martial, uweke Rashford, alafu Greenwood aje baadaye inakuwa vizuri. Lakini kwa sasa Rashford hayuko, itakuwa pigo kubwa. Lakini ukiangalia wachezaji kidogo wameimarika. Angalia Martial mwenyewe amerudi vizuri, Greenwood anajionyesha. Mata juzi ampiga bao la kimataifa. Hivyo kesho tutatarajia Leona mechi kubwa. Vile tu wanasema wajua pia hizi derby hazitambui form. Angalia hii mechi ilikuwa inachezwa Yanga na Simba. Kila mtu alisema Simba itampiga Yanga. Kapiga bao mbili. Alichukua uongozi mapema. Na nilifurahia sana kuona wachezaji wa Kenya Kahata na Faruk Shikalo kule wanacheza vizuri. Kwa hivyo ile derby ndio ilipigwa mbili kwanza na wakapiga zile mbili. Kwa hivyo mechi yoyote kubwa hata kama timu moja iko nambari 1 nyingine iko 20, bora ni derby, si mechi rahisi. Boni Manchester naona Ole Gunnar Solskjaer anafanya mambo. Lakini Jumapili kwa mechi kubwa huwa anaamka. Timu ndogo Ria. Jumapili unaonaje? Hizo kwa cheza hivyo. Makuna sasa huwezi kwa cheza hivyo. Klabu ya hadhi ya Manchester United iko na alama 39. Liverpool alama 61. Ukumbuke katika ligi kuu Uingereza ni timu mbili ndio watu waangalia sana. Wacha hapa sisi huku tunaangalia kina Arsenal, lakini kule Uingereza kwenyewe kuna timu ngapi? Mbili. Hiyo Liverpool na nani? Na Manchester United. Hapo ndo kuna uhasama. Lakini sasa angalia sasa hivi. Liverpool alama 61, Manchester alama 30. Tofauti kama usiku na mchana vile. Semaje ati sasa Ole Gunnar. Ni wakati Ole Gunnar aliuza tu Sanchez na Lukaku na hakununua striker hapo. Lakini kidogo Boni huwezi tegemea watoto bana. Hawa watoto wanahitaji kuna mtu lazima kuwa na leading figure. Sasa hawa wanategemea huyo, and then watakuwa wazuri sana, lakini si ati umeweka hapo wote. Angalia saa zingine unashindwa vile anasema ile mechi unatarajia kushinda. Hii Manchester bana. Ile Manchester ilikuwa yani hata wakipigwa sasa hizi Manchester ikipigwa tu bao. Yani ikipigwa bao 2 hiyo imeisha hivi. Hawezi jibu. Lakini angalia ile Manchester za hapo awali. Mpaka dakika ya mwisho. Mwanzo Fagi akisimama tu hivi. Akisimama hivi.
So lazima pia ule kocha pia yuko pale. Lazima akisimama hivi kila mtu anajua kocha amesimama hapa itachemka. Utapata wale wachezaji wote wanairuka tu once hivi, lakini sasa Ole Gunnar mwenyewe ana smile kila saa. Yani wewe unashinda tu kismile na wachezaji. Angalia kidogo Ole Gunnar anajaribu kutengeneza kitu, anajaribu bado. Angalia hao wachezaji ambao alimwachilia Sanchez, alimwachilia Lukaku, aliwachilia kina Smalling, lakini wale zilikuwa sajili za Mourinho, hazikuwa sajili za Ole Gunnar. Angalia sajili za Ole Gunnar, kuna Daniel James. Ole Gunnar amempandisha Greenwood, amemleta defender Wan-Bissaka, amemleta Maguire. Wale wachezaji ambao Ole Gunnar mwenyewe amewaleta wana perform vizuri. Wale wachezaji ambao aliwaachilia ilikuwa timu ya Mourinho. Kwa vile Mourinho kwanza timu yake akawaachilia, kwa hivyo anajaribu kutengeneza timu yake. Sijui anatengeneza kwa miaka 3, 4, 5 ijayo, lakini kuna vile bado anajaribu. Lakini Maguire yuko vizuri tangu atoke Leicester. Sana yule akipata alikuwa milioni 1, sasa akiongeza milioni 2 anaoa bibi mwingine. Zangu shabiki wa timu gani? Manake Liverpool naona mimi ndo nilienda. Mimi kiukweli ni mtu wa Liverpool, tusidanganyane. Mimi hazo kwanza sifuati sana ya kimataifa. Mimi zaidi ufuati za Afrika, huko South Africa au West Africa. Kweli. Japo mimi utazama pale. Ile timu ambayo naheshimu ni Liverpool. Sababu gani miaka hizo zote? Kwa sababu gani? Ni timu ya kwanza kusajili wa Afrika. Barnes na Grobela kutoka Zimbabwe. Hiyo ndio imefanya. Now that's how it is, ukiona everywhere in the world walipewa ile heshima ya kusajili hao two blacks. That was the first team katika Europe au in the world kusajili wachezaji wa Kiafrika. Grobela kutoka Zimbabwe na Barnes kutoka kule Uingereza. Na kuna wakati tulisafiri kule, walitupokea vizuri sana kule. Kulikuwa na Ian Rush Cup. Tulipeleka vijana wa Nairobi hapa kwenda kucheza kule Wales. So pahali ya kwanza tulipofika ilikuwa ni kituo ya Ian Rush tournament, ambao yeye mwenyewe alikuja akatupokea vizuri na akatupa mawaidha nyingi kuhusu hiyo. Lakini mimi hufuatilia, lakini kama brother hapa yajawahi kujua wakati moja Manchester imekuwa relegated. Hajawahi kujua hiyo. Hiyo najua. Ikaenda chini. Ilienda chini, lakini walifanya bidii wakarudi juu. Na vile nilivyosema kwamba huko nyuma ilikuwa Liverpool na Manchester. Hizi kina Arsenal, kina nani? Hizi ni kelele. Hawakuwa wanakuja juu. Hawakuwa wanakaribia hapo. Ilikuwa hizo timu mbili. That's the fact. Ile timu mbili tu. Kama sio Liverpool ni Manchester United. Hizi zingine hutokea kama kuna mwanya kidogo. Lakini baadaye I think walipoanza kusajili wachezaji wazuri ndio wameanza kuja katika mashindano. That's how it is. Sababu ya muda, acha tutoe kauli ya mwisho sekunde 30 hivi, tuanze na wewe Ambani. Mimi kwangu ni kuomba tu kwamba shirikisho la soka nchini lifanye mikakati haswa mizuri, mikakati ambazo hakuna mtu yote atalalamika wala kufanya nini. Tuelekee kwa uchaguzi, tuchague viongozi ambao kwa kweli watakuja kusaidia soka letu. Soka letu linakufa sasa hivi, linaenda chini. Kauli yako? Kwangu mimi nataka kusema kupush former players waingilie kati. Former players wakuje kwa uchaguzi, na kama hapa mbele tuwachague, at least wakuwe na idea kitu nafanyika kwa federation. Na vile mzee amesema utaki mtu anakuja kwa federation na kuja kwa uchaguzi na je cheza mpira. So mimi nataka ni kina Ambani, kina Mulama, wale wako wakuje wangangane hizo positions, wakama warekebishe shida sasa tunapitia za federation. Shida kubwa ambayo tuko nayo hapa Afrika ni ufadhili na management. Niangalia hata CAF yenyewe inajichanga. Naona sasa wamerudisha AFCON itakuwa Januari. Kuanzia msimu ujao wa Cameroon, unasema kuna mvua nyingi. Kumbuka Isa Hayatou alipokuwa alikataa kabisa. Alisema Europa watajipanga, tutacheza Januari. Ndio ampeleka kule Cervical Cameroon. 2023 inaelekea Ivory Coast. Ivory Coast iko wapi? Kwa West Africa. West Africa July, June mvua inanyesha kwa wingi. Kwa hivyo hizi chezwa. Kwa hivyo hata Amada walipojaribu kuileta Juni July hakuzingatia kuwa timu nyingi ambazo talent nyingi za Afrika zinatoka ni West Africa. Na ikiwa hii imefanyika juzi ilikuwa Misri. Joto lilikuwa lingi sana. Kwa hivyo wajaribu tuangalie tunapopiga kura wala napata nafasi ya kupiga wale madelegates. Waweke mtu ambaye amecheza, ameelewa na anajua nini anafanya. Angalia kuna zile ligi ambazo zinaendelea. Juzi jana tulikuwa naangalia hii South Africa. Teddy Akumu amepiga sajili pale Kaizer Chiefs. Angalia ligi ya South Africa na ya Kenya ni kama usiku na mchana.
Chedia ikiwepo ataenda ashinde mechi 3 zikifuatana, anapewa 200,000. Hapa Kenya 4,000, 6,000. Match ni bora. Hiyo ipo. Mechi na utangoza utapata. Wachezaji wa Gor Mahia atakwambia misimu 3 iliyopita kuna mshahara. Match winning bonuses hawajapata hadi wa leo. Kwa hivyo ufadhili na usimamizi ndio shida kubwa. Tukiangazia tutakuwa vizuri. Mzangu, kauli yako mwisho. Mimi mwanzo sikuwa naelewa kwa nini tulibadilisha kalenda yetu, mimi ni nafsi yangu. Maanake kuitoa na kuweka pamoja na ile wazungu, mimi sikuwa naelewa kwa sababu gani. Maanake kile wakati ikifika Mei, by the time inafika Julai, wale wazungu wakishamaliza ligi zao zote wao huenda kwa summer holiday. Na huku mimi sijui kama tunayo summer holiday. Maanake yetu ilikuwa kwamba ikifika Disemba ndio tunaenda katika mitaa au tunasafiri Ocha kwa sherehe zetu. Hii kwanza sikuwa nimeelewa. Ndio maanake umeona huyo Ahmed ameregesha hiyo mashindano hiji katika January. Kusudi wajua hali ya anga vile amesema iko tofauti. Na nyingine tumeanza kongamano moja inaitwa Kenya Football Stakeholders Forum, ambao ni kila mtu anaweza kutoa maoni yake ndani yake. Kwa sababu gani? Ya kuelekeza tuone kwamba tupate maslaha katika uchaguzi ambao inakuja, na tuone kwamba uchaguzi ifanywe kwa njia ya haki na uhuru. Na hii vile vinavitendeka hiyo uchaguzi, tunataka vitu vyote vipangiliwe sawa sawa na iambatane na sheria ya serikali ya Kenya na pamoja na FIFA na wadau. Isiwe tu kwamba isukumwe tu kwa sababu Makori anataka cheo tumpatie. Na sisi watu wote footballers turudi katika boma yetu, turekebishe hayo mambo ya mpira mara moja na tuwe na katika hali ya kawaida kama vile zamani. Kimjibu tu kuhusu hiyo change calendar. Kwangu nadhani ilikuwa ni jambo la muhimu sana sisi kubadilisha kalenda yetu. Kwa sababu ulikuwa unapata ligi yetu ilikuwa inaisha mwezi wa 11. Alafu wachezaji wanapewa likizo. Hapo unajua wachezaji wataenda likizo Disemba yote. Alafu Januari ndio unatarajia wachezaji kurudi. Na unapata Januari kuanzia tarehe 28 hapo mwisho Januari kuna hizo CAF Champions League. So unapata timu zetu unapata hiyo wakati haziko prepared hata kidogo. Kwa sababu ulikuwa unapata nyingi zilikuwa unapigwa tu. Tunaenda ndio wamerudi wana marudio ya likizo ndefu. Kwa sababu ukiangalia hizo timu zingine zote zilikuwa ni kalenda yao inarana FIFA. Kwa hivyo unapata zile hizo nchi zingine kalenda yao inarana FIFA. Kwa hivyo wao wakati nyinyi sasa hata mjacheza mechi hata moja kirafiki, wao ligi zao karibu nusu. Kwa hivyo hapo sasa inakuwa ni ngumu sana wewe kama mchezaji kuja kupambana na ule mtu tayari yuko hapa huko hapa. Tangu 1924 tumetokicheza na hii kalenda yetu na mlikuwa mkifanya vizuri zaidi. Ya, lakini unafanya vizuri. Kuna ile wear and tear ya wachezaji. Unapata kuna ile wear and tear ya wachezaji. Kumbuka pia mchezaji pia anataka kupumzika. Kuna ile rejuvenation kidogo, kwa sababu nadhani pia ni jambo ambalo walizingatia kuchange kalenda, kwa sababu inamaanisha kwamba ukicheza Januari yote mpaka lakini umeona sasa tumekuwa hiyo kalenda bado timu zote zinapigwa. Bado ukiangalia mjadala wa siku nyingine mjadala wa siku nyingine tutakuja tufanye mawili matatu, lakini kiukweli asanteni sana kwa kuja leo. Kipindi cha kwanza kabisa mwaka 2020 tupige hivi tena, au sio? Kweli. Asanteni sana. Kwa sasa nataka nichukue meli hii chini ya maji kwa faida, kwamba na kuacha na msemo kwamba wajua uoga pia ni ngao. Wanasema kwa muoga mara nyingi unakuwa na kicheko, lakini kwa shujaa mara nyingi wewe ni kilio. Kwa hiyo wakati mwingine usiwe shujaa, kwa muoga utaishi siku nyingi. Wanasema ipo siku. Joshua Makori, mwana spoti, naondoka ngani. Nitarejea saa 10 alasiri. Kwa sasa naondoka, lakini Dani Mule na Samiri naona wanapasha misuli moto kwa faida ya udaku sasa imtoke vizuri, mbone na kataa. Tuonane baadaye. Eldoret Technical Training Institute. Registration for January, May and September 2020 intakes is ongoing. Apply now. Eldoret Technical Training Institute.
growing reputation. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We're all chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. If you don't stop, I will record this, and then I'll show your son that embarrassing thing you're doing. I'm sure he won't ever go back to work again. Miss Hillary, I want to join the search for Salvador. Wait, I'm coming too. But why? Carrie, if I were you, I wouldn't make friends with that guy. Because they're a family of criminals. Well, that serves you right. Don't you ever call me again. I offered to pay your debt. That is if you will help me. Yoga is an everyday practice. If you're looking to transform your physical life and get into a healthy mental state, do it every day. What's the value of breathing in and out? Because I hear a lot of that with the yoga. In every movement we do in yoga, there is a breath. Every pose goes with a breath. The more we breathe in the practice of yoga, we avoid so many injuries. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutegea NTV. Sasa karibu katika awamu yetu ya pili, awamu ya masuala ya burudani. Udaku sasa kuangazia yote haya ambayo tutakuwa tukiangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kabla ya hapo, kama nilivyodokeza awali, ni kuwa kuna mikutano miwili ambayo inatarajiwa kutekelezwa sambamba katika eneo la magharibi ya Kenya, moja katika eneo la Mumias na nyingine katika uwanja wa Buhungu kule Kakamega. Na ningependa kusikia mawili matatu kuhusiana na maandalizi na kumefikia wapi. Ken Muredhi, nisiandikie mate na wino upo. Hebu tueleze kuna nini ambacho kinajiri kwa sasa ukiwa katika uwanja huu ambapo kikao moja wapo kitakuwa kikifanyika. Muredhi. Na asante sana Damu ile ukiwa kule Nairobi. Sisi tumetua katika kaunti ya Kakamega ambapo tunatarajia hapo kesho kutakuwa na mikutano ya aina yake. Mikutano mbili ambayo imepangwa na ni mikutano ambayo inastahili kujadili masuala ya watu wa kaunti ya Kakamega na eneo hili zima la Western ama la Magharibi. Na hapa tayari tunaona baadhi ya viongozi ambao wamepanga mkutano wa katika uwanja wa Buhungu wamefika katika eneo hili, na cha muhimu ama cha mno kwao ni kuwa wamekuja kuangalia ni yapi ambayo yanaendelea katika eneo hili na ni mipango ipi ambayo imefanywa ili kuhakikisha kwamba mkutano wa kesho utaendelea pasi na bugdha. Na hawa wote tumeona baadhi ya magavana wakiongozwa na katibu mkuu wa Kotu Francis Atwoli, na pia tumemwona waziri wa masuala ya ugatuzi ambaye pia tayari ameshafika hapa, Eugene Wamalwa, na baadhi ya magavana kutoka eneo hili. Na hapa kutakuwa na mkutano huu ambao tayari hapo jana majuzi tuliona pia wakizungumza na walitoa vitisho kwa baadhi ya watu ambao wanafika katika mkutano wa Mumias unaoandaliwa na baadhi ya viongozi ambao wanaegemea upande wa naibu wa Rais William Ruto. Ni masuala tu ambayo tungependa kuwauliza hawa, na kwa nini
nini wakatoa vitisho, kwani tayari pia tuliona kitengo cha usalama ama polisi kutoka eneo la Mumias walishatoa tahadhari kwa yeyote ambaye atatoka katika nyumba yake kwenda katika mkutano huu. Polisi walisema kuwa ili kuhakikisha kutakuwa na amani, hakuna mkutano mwingine ambao utafanywa ila huu ambao unafanywa hapa katika eneo ama uwanja wa Bukungu katika kaunti ya Kakamega. Ni masuala tu ambayo tungependa tu tuwazungumzie, lakini ningependa mpiga picha wangu John Ngaroi ambaye tumetoka naye Nairobi apate kutuonyesha ama tupate tu kuona ni yepi ambayo wanapata kuuliza, ni maswali yepi ambayo wanataka kuuliza kutoka kwa wale ambao wanaendeleza shughuli hizi, kwani tayari tunaona hema limetundikwa na huenda ikawa ni hapa ambapo viongozi watakapokaa na Wakenya watafika katika eneo hili. Dakika chache tu zilizopita tulipata kusimama katika eneo la Ahero County ya Kisumu na tulipata kuzungumza nao na kupata maoni ya baadhi ya Wakenya, na wao walisema wangependa kujua ni yepi ambayo watapata kujadiliwa na ripoti yenyewe ya BBI wapate kuipata wenyewe, wapate kuichambua, kuisoma kabla ya mjadala wote ule kuendelea. Kwa sasa hivi mule nitanyamaza tu kidogo ili tupate kupata picha za moja kwa moja kutoka hapa Bukungu, na tupate iwapo watapata kuzungumza tupate kusikia ni yepi ambayo wataweza kutuambia. Kwa sasa hivi mpiga picha wangu John Ngaruya anakupa picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa Bukungu. Sawa. Hii iruti pale ifike mwisho wa nini pale. Alafu wewe umesema wewe yako hai. Yes. Hii kwa MCA. Wewe ulitoa disco yetu hapa unatafuta nini? Nimerudishwa na governor. Unasikia? Yes. Yeah, lakini hiyo ikuwe katikati. So this now becomes the main stage. Irudi nyuma kiasi to give more space. Alafu we extended that way for the MCS. Yes. I think MCS an excess. Because you said yours can take how many? 100 people. Oh, but MCS watakuwa wengi. Which means 200 people will be seated on the which I think is okay. So is it possible you said over 200? They are over 200. MCS alone? Yes. They are over 200. Nina board 70 but is it possible then tukue utusetie hapa board ambayo watu watakuwa nakuja kuongelea mbele? Protrusion ya mbele Naam, ni baadhi ya mipango ambayo inaendelea, kwani kwa sasa hivi wanamtaka anayepanga mkutano huu kuhakikisha kwamba hema ambalo litatundikwa litakuwa kubwa zaidi ya lile ambalo liko kwa sasa hivi, kwani wanawatarajia viongozi zaidi ya 300. Ni mipango tu ambayo tu inaendelea, lakini pindi watakaposimama kuzungumza tutakuletea moja kwa moja wanayoyasema na yanayojiri na ni yepi mapya kwa sasa hivi. Sijui kama tutapata tu fursa ya kuzungumza naye gavana. Ni kwa moja tu ungependa tuzungumze na upate kutuambia iwapo ni nani ambaye ametoa atafika ama ni wepi angale wale. Sisi tumekaribisha watu wote. Tumekaribisha viongozi wote wa hapa magharibi mwa Kenya. Wote tumewakaribisha na tuna wageni ambao watatoka nje ya kaunti hii au nje ya Western, wako pia watakuwa hapa. Na viongozi wa taifa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, sijui kama iwapo wametoa dhihirisho kuwa watafika katika eneo hili hapo kesho. Raila Odinga atafika hapa, lakini rais hatafika kwa sababu ana safari ya kwenda ng'ambo, lakini alisema kwa mwezi mmoja atakuwa anakuja hapa kutembelea kwa mambo ya BBI. Na naye pia katibu mkuu wa KOTU, juzi tulikuona katika televisheni ukitoa vitisho kwa mkutano ambao utaandaliwa katika eneo la Mumias. Mbona kutoa vitisho na kila mmoja ana haki ya kuandaa mkutano kama anavyopenda? Sisi hatutishi. Hiyo ni sheria. Nilikuwa naongea na mambo yanayoambatana na sheria. BBI sio siasa. BBI ni mambo ya kuelimisha Wakenya ni nini iko katika hiyo document ya maana. Na vile unavyofahamu
hii BBI sisi tuko ndani sana na tunaitaka sana, na ndio kwa sababu tukasema yule mtu anaelewa. Hata nitumia neno la kizungu nikasema who cares listening, kama watu wanasikizanga, wengine they don't care, si ndio? TV inatangaza, radio inatangaza, na mtu anakaranga kitunguu. Sasa wewe ajui, lakini na nikasema sisi zote tumehostiwa na county government ambaye ni mheshimiwa Wycliffe Oparanya ambaye ni governor wa eneo hili, na akiwa governor usikie amehost ndani ya the same county, wewe utakuwa ni nani uwe na mkutano yako ya kando? Utakuwa nani? Hiyo amri utapata kwa nani? Utapata. Na mnaye seneta wa county. Kesho minimum ile ambayo tumepokea numbers ambazo tumemobilize out of our 38 constituency are 50,000 people. We expecting them by 9 watakuwa wamefika hapa. Na kama seneta ningependa kusema viongozi wote wanakaribishwa. Hii sio mkutano wa vurga, hii sio mkutano ya vita, ni mkutano ya kuangalia ile document ya BBI, na tumepokea confirmations za MCAs na confirmations za MPs across Western Province. We are going to have the majority of MPs watakuwa hapa. Tumeongea pia na MPs wa Luhya ambao wana Kakamega kwamba hii mkutano si mkutano wa vyama, ni mkutano wa viongozi wa Luhya ambao wako hapa, na tunakuwa hosted na Governor Wycliffe Oparanya, na uongozi wa Kakamega County ndio una host mkutano huu, mimi nikiwemo na woman rep akiwemo. So kusikue na of this. Hata Trans Nzoia tumewakaribisha, wako part of us, na wako wanaleta delegations kutoka kule Trans Nzoia. Na labda tu kabla sijarudi ni kwamba sijui kama mmewafikia Wetangula na Mudavadi kuwaomba tu wafike katika mkutano huu hapo kesho. Hawa ni senior leaders, na a senior leader is automatically involved. Hata utaki kumuuliza, because these are their own baby. BBI is their own baby. Na wanajua na wanafahamu, na I'm sure watafika. Because wakati wa May Day nikitangaza we must revisit our constitution, na nikaongeza tukirevisit hii constitution tutaangalia area governance, na governance ikiangaliwa Uhuru huenda akarudi tena kwa huu, na mimi naenda hapa. Kwa hivyo chochote nafungua, Mudavadi on seat, Wetangula on seat. Asante sana. Na ndio tu taarifa ambazo tunazipata kutoka hapa Kakamega, na tunatarajia kuzungumza nao hapo awali, na labda pia wale ambao wanapanga mkutano wa Mumias, tuone ni yepi ambayo yatatokea, kwani wamesisitiza iwapo liwe liwalo watakuwa na mkutano wao pale Mumias, na tunashikilia tu kuhakikisha kwamba yote yameenda moja kwa moja. Na kwa sasa hivi na kurudisha kwake Mule, tuhakikisha kwamba taarifa zingine zinaendelea, lakini tunapanga kila kitu, na NTV imetua Kakamega, na tutakupa kila kitu moja kwa moja kwa undani na kwa ukamilifu, na kurejesha kwake Mule. Na asante sana Ken Mureithi, hakika naona wengi hapo wakuhoji, tutaendelea kuwahoji, na ndivyo hivyo basi hatutahitaji mganga kutugangulia iwapo mikutano hiyo ya sambamba itafanyika. Basi tutahitaji muda tu, tutajua hali itakapokuwa hapo kesho. Kwa hivyo kutoka kwa Ken Mureithi tutakuwa tukipata mengi hapo baadaye kidogo, na vile vile katika taarifa zetu za mwendo wa saa 7 najua atakuwa akitufahamisha kwa kina zaidi atakayokuwa amejiri. Mbali na hayo, hapa ndani ya NTV sasa leo tukiangazia masuala ya mikiki na burudani. Umejiri wakati wa kuangazia masuala ya burudani udaku sasa, na nahodha mwenza Samir Ibrahim yuko tayari studioni, amejaa na wageni wetu ambao watakuwa wakizungumzia masuala mawili matatu. Na hii leo utakuwa na msanii Susumila, vile vile Kelechi Africana. Wasanii tulionao hapa studioni, Kelechi Africana, tupate kusikia muziki wake mmoja, kisha baada ya hapo tupate mahojiano. I know you like me.